nya ithaa riri cirorete kwihanda thaa ithatu cia hwaine tukumenyithie mohoro tole mahanikite mari mothe na njira ndikiru njitagwo muriki wa mucoki turatorana hamwe na Stanley Kinyanjui no mumemerekio ure twinake thiini wa utauri na njira ya shiko twanjiririe na ukungũĩri wa jamhuri kuma kuria kiharo-ini kia Uhuru Gardens. President Uhuru Kenyatta ni athite kambuni ya gutambia thitima yanjiririe tafarira kana thabarĩ ya gũcerehũrĩra a Kenya mũrigo wa marĩhi ma thitima na gĩcunjĩ kia 30%. Mũbango ũyũ ũkinyanĩrio na matĩna merĩ. Itĩna rĩa mbere iria rĩgũcokio thutha kuma tarĩki 1 mweri ũyũ na rĩkwanjĩrĩria na kũgũithia thogora wa thitima na gĩcunjĩ gĩa 15% na thutha ũcio mwaka tũrorete icerehũre gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ na njĩra na kana na gĩcunjĩ o gĩa 15. Agitongoria bũrũri mambũra-inĩ ma thigũkũ ya jamhuri, President augĩte atĩ ĩno nĩ ĩmwe ya mĩtaratara ya thirikari yake ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria kũhoroheria a Kenya mũrigo wa mũtũrĩre torĩa Waĩrũ wa Nyambura aratarĩria. Mambũra-inĩ ma 58 ma thigũkũ ya jamhuri, President Uhuru Kenyatta acagũrĩte gũtwara a Kenya thabarĩ-inĩ ya kĩririkano. Rĩrĩ gũkoretwo na gĩcunjĩ kia a Kenya kĩrĩa kĩnyitĩrĩire atĩ hatirĩ bata wa gũikara andũ makĩririkanagio kũrĩa moimĩte nĩ rũgano rwa bũrũri rĩmwe gũkĩgamio nĩguo rũtũgĩrie andũ amwe. President anyitĩrĩire atĩ na njĩra o yothe andũ matiagĩrĩire kũriganĩrwo nĩ kũrĩa moimĩte. Some will tell you that history is meaningless, unnecessary, useless and irrelevant to the concerns of the present. I beg to differ. History provides invaluable lessons to be learned and gives context to the present. We build on the successes and the achievements of the past while learning useful lessons of the things we didn't do right, but focused on the future where our better days lie. Ona kũrĩ ũguo, President anyitĩrĩire atĩ bũrũri ndwagĩrĩire kũnyitwo mĩgwate nĩ rũgano rwaguo na rĩrĩa rwĩna ũgemu rwa bũrũri wa Kenya aroiga rwagĩrĩire kũhe andũ mwĩhoko wa ũhotani mũthia-inĩ thengia ya maũndũ marĩa maragerera. Kujikumbusha mema na mazuri ambayo tumeweza kuyatenda, yale mabaya ambayo tumepitia na ambaye tuatakikana tusome ndio tusirudie, na pia yale maovu ambaye yametendeka ambaye lazima kama nchi tujikinge na tuhakikishe ya kwamba hatuwezi tena kurudi kwa umwagikaji wa damu. The past is very important because if you don't look at the past, you are likely to repeat the same mistakes made in the past. And here, Your Excellency, you say that you want history unedited here. People will come to know who Wayaki Wahinga was, who Harithuku was, and so many of those our heroes here. O rĩngĩ President ahũndũkĩire itanya rĩa gũmirwo kanya ga kũrehe mogarũrũku ma ũiganania makĩria ũgai-inĩ wa kĩgĩna na ũrũgamĩrĩri, ĩndĩ eranĩire atĩ mũthia-inĩ mogarũrũku maya no magakinyanĩra. BBI is just a dream deferred. One day, someday, it will happen. Because just as the country cannot survive ethnic majoritarianism and exclusion, just in the same breath, it cannot survive unfair and skewed representation. This is a design defect and we must fix it. Rĩrĩ ũrugarĩ wa gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte werekeire gatũrũ-inĩ kaguo, President anyitĩrĩire atĩ mĩrũgamo ĩtiganĩte na mĩahũ ya kambĩ cia ũteti ndĩagĩrĩire kũmenithania a Kenya na makĩria gũikanĩria mĩario ĩna ũrũrũ ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩonekana ica-inĩ ikuhĩ, akĩongerera atĩ makĩria ma ihinda rĩngĩ o rĩothe rĩrĩ nĩrĩo rĩega rĩa kũnyitana. We are building a house called Kenya and there is no place for one-manism in this project. It is the collective work of every able-bodied Kenyan. And yes,
We will disagree at times, but in our disagreements, we must always remain respectful. In fact, respectful disagreements are what lead to reconciliation. We are determined, Your Excellency, as we focus into the future to ensure that all the institutions are built to create an equal society where every citizen can proudly sing our national anthem and say, na tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. Kenya ipate heshima. Tuungane pamoja kazini. Kila siku tuwe na shukrani, tukijua kazi ni kazi. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kũririkana rĩrĩa Kenya yegwatĩire wĩyathi, President nĩ athĩte kambuni ya gũtambia thitima ya Kenya Power yambĩrĩria mũbango wa gũcehũrĩra a Kenya mũrigo wa marĩhi ma thitima ũrĩa wagĩrĩire gũcokio thutha nginyagia kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ. I am pleased to announce to the nation that the reduction of the cost of electricity will be implemented in 2 tranches of 15% each, with the first 15% achieved through initial actions focusing on system and commercial losses, and this will be reflected in people's bills in December of this year. A further 15% reduction will happen in the first quarter of 2022. Thutha wa a Kenya kugumirwo ni moritũ matiganĩte makĩria ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ nĩ ũndũ wa mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19, President Uhuru Kenyatta augĩte atĩ thirikari yake ĩgũthiĩ na mbere na kũgathĩka mĩtaratara ĩtiganĩte ya kũhorohia mũrigo wa mũtũrĩre, no ũndũ ũcio aroiga atĩ ndũĩkinyanĩra kĩhinyio angĩkorwo andũ matigũkinyũkia marĩ hamwe. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens, Lang'ata, kaunti-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Thengiũ Wawerũ nĩ riboti iyo. Tũrĩ o kũu kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens, President Uhuru Kenyatta oigĩte atĩ mbere ya mweri wa kana mwaka tũrorete wa 2022 nĩ agakorwo hingũrĩte museum thĩinĩ wa kĩharo kĩa Uhuru Gardens nĩguo kũhe mũingĩ kanya ga gũthoma na gũtaũkĩrwo nĩ rũgano rũrĩa bũrũri warũĩrĩire na kwĩgwatĩra wĩyathi. President Kenyatta augĩte waki ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio kĩharo-inĩ kĩu ũrongoreirie gũtambũra njamba iria ciothe ciateithĩrĩirie gũkũũra bũrũri kuma moko-inĩ ma thirikari ya Nyakerũ, na oho nĩ njĩra ĩmwe ya gũteithĩrĩria a Kenya kuhonia ironda cia maundu maria magereire hindi ya kuhuranira wiyathi. Kate Muthoni ni aratarĩria. Akenya magĩkũngũĩra mambura ma 58 ma thigũkũ ya Jamhuri, President Uhuru Kenyatta oete mweke ũyũ kũririkania mũingĩ atĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens nĩkuo federa ya mbere ya bũrũri yabatĩirio. The first president planted a mugumo tree at the exact spot where our flag had been hoisted at midnight of December 12th, 1963. That 57-year-old tree still stands tall and proud to my right as a symbol of our struggle that dates back over 100 years. This land had been grabbed, but those land grabbers would not see any open space and stop grabbing them. But we managed to retrieve it back for the benefit of our people, and is going to remain truly Uhuru Gardens. President augĩte mbere ya kĩharo gĩkĩ kĩhetwo rĩtwa Uhuru Gardens hau kabere kĩarĩ kambĩ ĩrĩa yahũthagĩrwo kũherithia a Kenya na namba nene yao ndĩahotire kuma kambĩ-inĩ ĩyo marĩ muoyo. During the Liberation War, this concentration camp was the most notorious clearinghouse for our liberation fighters. In fact, it is estimated that up to 10,000 of our gallant and most feared liberators were confined in this camp at some point or another,
and most of them did not survive the wrath of the colonizers. Itemi-inĩ rĩa kũririkana na gũtĩa arĩa mahũranĩire wĩyathi, President augĩte mbere ya mweri wa kana mwaka tũrorete ũkinyĩte nĩ agakorwo ahingũrĩire mũingĩ kĩharo gĩkĩ nĩguo andũ mahote gũthoma ciĩgiĩ rũgano rwa bũrũri. Once completed, this place of history will rekindle memories of our armed struggle and also the good, the bad, as well as the ugly of our history. At the Hall of Legends, it will bring alive our legendary ancestors, including Mzee Jomo Kenyatta, Mekatalili Wamenza, Dedan Kimathi, among many others. Museum ĩyo ĩrerĩkana nĩ gũkorwo na handũ ha gũtĩa Akenya arĩa manakua nĩ ũndũ wa mbara gũkũ bũrũri-inĩ arĩa makuire thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2008 matakũriganĩra. We will have a solemn memorial to each and every Kenyan who has lost their lives in the many watershed moments. This will range from the First to the Second World War, all the way to the victims of the post-election violence of 2008. In the rope gallery of this museum, a named rope will be dedicated to every one of the 1,090 heroic souls that were hanged during the colonial era. President augĩte nĩ harĩ bata wa gũtigĩra mũingĩ ndũrariganĩrwo nĩ rũgano rwa kũrĩa bũrũri waumire, kuona ĩno noyo njĩra ya gũtigĩra andũ matigũcokera mahĩtia ma hau kabere. Gĩa gwaka na kũharĩrĩria museum ya kĩharo kĩa Uhuru Gardens gĩtanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ gũtigĩra rũgano rwa bũrũri rũtirariganĩra na oho nĩ rũratambio kũrĩa njiarwa iria iroka. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo kĩa Uhuru Gardens mwena wa Rang'ata, njĩtagwo Kate Muthoni. Thank you Muthoni nĩ riboti mambura oro maya ma 58 ma thigũkũ ya Jamhuri mekũihũirwo nĩ ũthaka wa mbirarũ igĩthoitha na nginya kũmbũka na ndege rĩera-inĩ na kũrũga kuma ndege-inĩ icio nginya gũikũrũka thĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens. Gĩkundi gĩkĩ kĩa mbirarũ kĩoĩkaine ta 19K Battalion nĩ kĩhetwo bendera igĩrĩ nĩ President Uhuru Kenyatta arĩ ta rũri rwa kũmatambũra na kũmatĩithia. Karo Kĩnyugo Mwaũra nĩ aratarĩria. Thutha wa bendera ici kũrehwo kĩharo-inĩ kĩa Uhuru, ũndũ wa mbere uma gũcirathima na gũcihoera, igongona rĩrĩa rĩtabanĩtio nĩ mũthikabu wa kanitha gatoleki Diocese ya Meru, Celasius Mugambi. Na haha niho President Uhuru Kenyatta, ũrĩa niwe mũnene wa mbirarũ, anengerete gĩkundi gĩkĩ kĩa 19K Battalion bendera ici. Bendera ici igĩrĩ mahetwo, ĩmwe nĩ ya President na ya kerĩ nĩ bendera ĩrĩ na rangi wa gĩkundi gĩkĩ ũrĩa nĩ wa grey. Thutha wa kwamũkĩra bendera ici, nacio mbirarũ igathoitha nĩguo kuonania marangi maya parade-inĩ yao rĩrĩa marathoitha. Kũheo bendera ici nĩ rũri rwa kũmatambũra na kũmatĩithia, na kũra kwa bendera ĩno no kũharagania gĩkundi gĩkĩ kĩa mbirarũ kĩrĩa kĩeyũmbire mwaka-inĩ wa 2011 na kambĩ yao ĩrĩ mwena wa Nyali. Gĩkundi gĩkĩ gĩtigĩte Akenya mahingũrĩte tũnua na kĩmako thutha wa kuona makĩũmbũkia ndege rĩera-inĩ na ana ao makarũga kuma ndege-inĩ ici makĩhũthĩra mabũrũ ma kũmbũka thutha gũkũ makaranga thĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru. Ũgemu wa igongona rĩrĩ no ũcokete ũkanyitithio mwaki nĩ aini matiganĩte o ũndũ ũmwe na ikundi iria citungĩte nyĩmbo cia mambura ma Jamhuri. Gĩkundi gĩkĩ kĩa mbirarũ kĩa 19K Battalion kũnengerwo bendera igĩrĩ nĩ President nĩ kuga atĩ nĩ matĩkĩte mũno na kuonania atĩ nginya nĩ makinyĩtie gĩkĩro gĩa gũthiĩ mbara. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra. Gio Karo nĩ riboti ĩyo ĩgiĩ 19K Battalion. Ũguo nĩguo gwatinda kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Lang'ata thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. No rĩu tũkũmenyithie marĩa mangĩ meyumĩrĩte icigo itiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 39 ararigitĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta kaunti-inĩ ya Nairobi
Uthake kuhurwo rithathi guoko na njageke ni ekinae marahithukire mucii gwake itũra-inĩ rĩa Marani thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Ekinae acio marerĩkana nĩ maracokire maraia mũtambo wa sola mucii kwa mũndũrũme ũcio. Rĩrĩ aikari a Marani marateta kumana no hau kwa ũgitĩri kuona Jumamothi igĩrĩ hĩtũku andũ angĩ erĩ arĩa nĩ mũtumia na mũndũrũme nĩ mahorirwo rithathi matũra-inĩ ma Kahuho na Mũtarakwa. Harun Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria ndeto ĩno. Kuringana na mutumia wa mũndũrũme ũcio Joseph Njuguna, ithe wa ciana igĩrĩ nĩwe Hana wa Mbui ũrĩa atwaranĩirie nake na njĩra ya thimũ. Ekinae acio maramahithũkĩire thaa ithatu cia ũtukũ kwao mũciĩ mũhuro wa cukuru wa mũthingi wa Olmoran kaunti-inĩ ya Laikipia. Tũikarĩte hau tũrarĩa na tũranyua tũrerĩgĩrĩire ona atĩa tondũ tũtinakĩmaigua. Niĩ ngomete hau gĩtĩ-inĩ nĩguo ndĩraigua mũthuri wakwa araiguire ibati-inĩ he kĩndũ kĩragucio. Hĩndĩ ĩyo maragucagia sora. Rĩrĩa ararũgamirie ũguo kũhana ta arakinyũkia rĩ, ararĩ na mũndũ ũrarĩ mũrango-inĩ na ararĩ na mũcinga. Aramũhũrĩire rithathi kamwanya-inĩ ka mũrango na hĩndĩ ĩrĩa aragũthirwo arauga mbu ithatũ aragwa. Nĩguo ndĩroririe Ngai, Njoroge kaĩ baba wanyu akua. Nĩguo ndĩraiguire njĩra ĩhĩ ndikuĩte no nĩ ndarathwo niĩ nĩ gũkua ndĩrakua. Thutha wa ngero ĩyo gũtabanio na gũikara angĩkona ũteithio, nĩguo thigari cia mũhohio hamwe na thigari kuma ceceni-inĩ ya Olmoran marekinyirie na kũmũhanyũkia thibitarĩ-inĩ kũrĩa maratũmirwo Nyahururu na thutha maratũmwo thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta kũrĩa mũndũrũme ũcio ararigitĩrwo. Famĩlĩ ĩno ĩkĩritũhĩrwo nĩ mũrigo wa ũrigiti wa mũndũ ũtararĩ mũrwaru. Nĩ ararathirwo guoko nemwera ĩraingĩrĩra njageke mwena wa left iroke raumanĩra na ng'ong'o. Thĩna ũrĩa enaguo nĩ wa mahũri marahutio. Ngero ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ komishona wa kaunti ya Laikipia Joseph Kanyire. Hiyo jana kulikuwa na wizi na mwenye kuvamiwa na hao wezi alipigwa risasi. Askari KPR watu wakaenda wakamchukua na kapeleka hospitali ya Ni wezi tu, just a home breaking incident. Guys come to your house, they break it, they want to steal or come shoot. Those are the circumstances, but the matter is under investigation. Muthuri ucio umire miharate na gwiti na kuria ningi kurahite biu kuria andu matari maracoka. Riu ngwicirio na haria arakiuria hihi arakiumire kwa bara arora kwa heho. Na riu uguo turaria riu andu mari na panic nene muno tondu riria ndathiuruka kundu kuu ndona uria andu maikaire gutiri mundu ureciria hihi no arare nyumba tondu nyumba nikuo mararathirwo. Juma igĩrĩ hĩtũku ningĩ mũtumia ũmwe itũra-inĩ rĩrigainie na Olmoran rĩa Kahuho onake ahũrirwo rithathi ya magũrũ na njĩra o ta ĩno arĩ gwake nyũmba hamwe na famĩlĩ yake ũtukũ, na mũthenya o ũcio wa Jumamothi mũndũrũme ũngĩ akĩrathwo guoko itũra-inĩ rĩrigainie na Kahuho rĩa Mũtarakwa. Ũndũ gũkũ rĩu weekend igĩrĩ nĩ twahũrwo cirũmanĩrĩire tondu Saturday o ĩrĩ ĩngĩ ũtukũ nĩrĩo andũ mĩkora ĩyo yokire ĩkĩratha mũtumia marĩ nyũmba gwake na mũthuri na makĩiya ng'ombe cia brother yake. Kĩroko kĩu ningĩ nĩrĩo rĩu andũ mombanire na marakara magĩthamaga magĩthamathama ũguo ningĩ mwanake ake waringwo rithathi ya guoko. Rĩu tũraria arĩ o thibitarĩ na no brother ya chief ũrĩa wĩrĩgĩte kũhũrwo ta ciumia igĩrĩ thiru na hwaĩ-inĩ ũndũ ũrĩa mũnene mũno o mathaa ta marĩa mokĩte Friday Saturday last week ningĩ marahũra mũthuri wĩtagwo Joseph Njuguna. Aikari a matũra ma Olmoran gũthiĩ kinyagia Kinamba rĩu marenda thirikari yonanie kũna atĩ ĩrĩ na ũhoti wa kũhukia ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ iria ituĩkĩte nĩcio rĩtwa rĩngĩ rĩa matũra maya na gũcũngĩrĩra maithori, ngero hamwe na ikuũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Nĩ ngatho Harun nĩ riboti kuma kaunti ya Laikipia. Ũkinya hau tũkinyĩte twambe tũikiri tũracokereria riboti makĩria.